Safi kabisa, ni matumaini yangu kwamba umeanza wiki yako kwa njia iliyo shwari kabisa. Karibu kwenye matukio ambayo yameweza kutokea hapa nchini hii leo tarehe 8 Januari 2024. Lakini kabla hatujaweza kusogea kwenye mada ya siku ya leo, siku ya Jumatatu tarehe 8 Januari, mitihani ama matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2023 yameweza kutolewa. Swali langu, so far so good, matokeo haya ambayo yameweza kutolewa na serikali ya Bwana Ruto yakoje? Umeweza kuyapokea kivipi? Ingekuwa ni vizuri vile uweze kushare nasi your views. Anyway, hiyo ilikuwa ni by the way. Karibu tuweze kusonga mbele na mada yetu. Chini ya utawala wa Bwana William Samoei Arap Ruto, inaonekana kwamba kwa kila kitu ambacho wanakifanya huwa wanakifanya kwa pupa, haraka bila ya kuweza kuconsult, bila ya kuweza kuona iwapo maneno haya yatakuja kuleta madhara ama yatakuja kuleta disadvantage fulani. I think hapa nchini umekuwa ukimsikia William Samoei Arap Ruto eti kwamba ameweza kususpend visas na ameintroduce visa free entry katika taifa la Kenya, yaani ambapo wageni wanatoka katika rubaa za kimataifa wanakuja hapa nchini bila ya kuhitajika kubeba visa. I think mpaka hapo umekwisha elewa. Watu wengi wakasema kwamba ni hatua nzuri, na lengo kuu la serikali kuweza kuabolish visas ilikuwa ni kwamba kuweza kuongeza watalii hapa nchini ili kuweza kuboost sekta ya utalii. Lakini sasa wale wageni ambao wanakuja hapa nchini kupitia hii visa free entry wameanza kulalamika, ambapo wanasema kwamba ule mfumo wa zamani wa visa ulikuwa sawa kuliko huu ambao William Samoei Arap Ruto ameweza kuleta, ambao ni wa visa free. Unanielewa? Ingekuwa ni vizuri nikupe dokezo hapo ili tuweze kuzungumza haya, ni kueleza kwa undani. Jinsi ambavyo unaona hapo ni kwamba foreigners, a majority of whom are drawn from 51 countries that are already enjoyed visa free travel to Kenya, have experienced their dissatisfaction with President William Samoei Ruto's decision to do away with visa requirements and replace them with electronic travel authorization. Tuendelee mbele kidogo. The head of the state abolished visa requirements in an effort to boost local tourism by attracting northward of 5 million tourists in Kenya. The new electronic travel authorization system, however, introduced the mandatory requirement to all travelers worldwide to file their particular at least 72 hours before travel and must pay for a fee of 4,600. Foreigners traveling to Kenya from 51 countries such as South Africa and Malawi that enjoyed visa-free travel, however, claimed that the new system, although attractive for the rest of the world, piled additional cost and demands on them. Na nielewa mtazamaji wangu, mpaka hapo nadhani kwamba umekwisha pata kionjo cha habari zetu. Kabla hatujaweza kusonga mbele, tafadhali kama wewe ni shabiki wetu mgeni hapa, chukua sekunde 1, 2, 3 uweze kupiga subscription. Alafu mtazamaji wangu, kipindi ambapo umepiga subscription, chukua sekunde nyingine uweze kulike video. Ukisha like video, mtazamaji wangu, chukua sekunde nyingine tafadhali uweze kuishare ili watu wengi waweze kupata ujumbe huu. Kipindi ambapo natusemeza tuambie eneo ambalo ulipo. Kabla hatujaweza kusonga mbele, niruhusu nimshukuru shabiki yetu ambaye ameweza kujitolea na kutusukumia kahawa kuja hapa studioni, mwenye anaitwa Hassan Ali. Na kushukuru tena zaidi shabiki yetu kwa kuweza kujitolea na kujinyima ukahakikisha kwamba unatutumia kahawa kuja hapa studioni. Karibu tuweze kwenda mbele. Umeweza kusikia mtazamaji wangu, William Ruto aliweza kutupilia mbali visa
kwa mataifa 51. Maybe kama unatoka South Africa, unatoka Malawi, unatoka Burundi, ukija hapa nchini hauhitajiki kufile kwenda kufanya interview ndiposo uweze kupewa visa kutoka taifa lako. Lakini akaweza kuintroduce kitu ambacho kinaitwa visa free, ambacho kinaitwa electronic travel authorization, ambacho lazima uweze kufanya nini? Uweze kujaza. Kisha ukishajaza ufill in documents za familia yako. Ukisha fill in documents za familia yako, unahitajika kulipa shilingi 5,650 na 4,650 ndizo unahitajika kulipa, na unahitajika kufile ile mapema. Ungoje for 72 hours ndio kubalike kufanya nini? Kukuja hapa nchini. Wananchi hawa kutoka mataifa mengine ambao wanakuja hapa nchini wanasema kwamba licha kwamba hii electronic travel authorization iko kwenye mataifa mengine, hapa nchini kipindi ambapo wageni wanakuja hapa nchini wameweza kupata changamoto ambayo ni kubwa. Changamoto ya kwanza, umeweza kusikia iti kwamba wanahitajika kufile in documents za familia, kufill in documents za familia. Pili, unasikia iti kwamba wanahitajika kulipa pesa nyingi, additional cost and demands on them. Wanahitajika kulipa pesa nyingi ambazo hapo awali hawakukuwa wanahitajika kulipa. So, hawa wageni ambao walikuwa nakuja hapa nchini wameweza kusema kwamba ule mfumo wa zamani wa visa ni mzuri kuliko huu mfumo wa sasa hivi wa visa free, ambapo unahitajika kuweza kulipa pesa ili uweze kukuja katika taifa la Kenya. Kumaanisha Bwana Ruto alikuwa anataka tu tax, sio kitu kingine. Alikuwa tu anataka tax. Kuna tourist mmoja, sijui ni tourist ama business person mmoja kutoka taifa la Malawi, ameweza kuchapisha ujumbe fulani kwenye mtandao wake wa X ambao zamani ulikuwa unaitwa Twitter. Akasema hivi: Jonas Ntauka on his X account argued that he would have to part with more money and file more paperwork before travel which was previously unnecessary. Anatuambia kwamba sasa hivi analazimika kulipa pesa nyingi ili aweze kusafiri. Unlike hapo zamani hakukuwa analipa zile hela. Bwana Jonas Ntaukira akaandika hivi kwenye mtandao wake wa Twitter: So until 24 hours ago, as a Malawian, I could just wake up, buy a ticket and fly to Kenya in the afternoon. Visa free now, Kenya has removed visa for everyone visiting Kenya. But now everyone has to pay $30 to travel, which is 4,650 fee for 72 hours before travel. What hectic is this? She expressed her dissatisfactions. Umeweza kusikia mtazamaji wangu? Anatuambia kwamba hapo awali alikuwa anaelekea tu kwa embassy, anapokea visa. Akishapokea visa, in the next 2 or 3 hours ana travel, anaruhusiwa kutembea kukuja Kenya. Lakini sasa hivi anasema hivi, imekuwa ni vigumu tena zaidi tangia Kenya walipoweza kuondoa visas kuweza kukuja hapa nchini, kwani unahitajika kufill some documents kwa hii electronic mpya ambayo wameweza kuileta, electronic travel authorization mpya ambayo wameweza kuileta. Ukisha file in, ungoje for 72 hours. Ukisha ngoje 72 hours, then you will have to pay $30 which is 4,650. Alafu ndiposo uweze kuruhusiwa ukuje katika taifa la Kenya, ambapo huyu ameweza kutuambia kwamba heri ule mfumo wa kitambo ambapo Wakenya walikuwa wanalipa visa kuliko huu wa sasa hivi wa William Samoei Arap Ruto.
mambo yamechemka. Mtu mwingine ambaye ni executive wa airline akaweza kusema hivi, Sean Mendes, an airline executive, agreed with the claim, noting that the paperwork adds more wait time since travelers must add their confirmed flight, booked hotels, among other details. So, huyu ambaye ni executive wa airline anatuambia kwamba huu mfumo ambao Bwana Ruto ameweza kuleta unafanya watu wanapoteza masaa mengi, wale ambao wanataka kukuja hapa nchini, kwani watahitajika kuweza kungoja for more time ili visa yao iweze kukubaliwa, hii visa ya elektroniki sasa ambayo umeweza kuileta. Na huko ndani wanahitajika kuweza kufill ndege ambayo watapanda. Kama ni KQ waseme ni KQ. Kama ni Kuwait Airline waseme ni Kuwait Airline. He further argued that the ordinary electronic travel authorization is not changeable even if the flight is cancelled and is located into the specific flight itinerary an individual submits. To change flight number, the travelers will be expected to pay extra fee. Hey, sikiliza. Each electronic travel authorization is a single entry and you cannot apply for the next electronic travel authorization until you exit the country, meaning that you cannot travel to Kenya more often than once even 72 hours. Umeweza kusikia? This system is not something to be commended. It is basically a cash grab rather than a means of opening borders. The old visa regime was far better than this. Not a visa but electronic travel authorization system, especially for those who qualified for actual visa-free entry in the past but now have to pay for this, not a visa. Or for frequent travelers who could get multiple entry visas but now have to reapply every single time. Sitaki tuweze kuendelea mengi mtazamaji wangu. Hata unaona kwamba the observation was shared by CNN correspondent Raila Mudiwa, who is known for his frequent travels across the continent. Hata mtangazaji Raila Mudiwa ameweza kulalamika kwamba huu mfumo wa visa free ambao Bwana Ruto ameweza kuleta ni mbaya, kwa sababu kuna wale ambao unakuta kwamba wana travel hata more than 3 times per day. Wanatoka hapa nchini, maybe wanaenda Burundi, kutoka Burundi tena wanarudi nchini, kutoka hapa nchini wanaenda Tanzania. Mtu kama mtangazaji wa CNN Raila Mudiwa anaweza toka hapa nchini aende Tanzania, atoke Tanzania aende Uganda, atoke Uganda akuja hapa. Sasa yeye atakuwa limited, atahitajika kutravel mara moja peke yake. Anatoka hapa nchini aelekee Tanzania, mahali kwingine amemalizana, hakuna kutravel, aongoje for 72 hours zipite ndiposa akuje kufill ama kuapply hiyo visa ya electronic upya. Vile vile hawa wageni wetu wameweza kutuambia kwamba huu mfumo wa visa free ni mbaya. Kwa sababu gani? Kipindi ambapo una file in ama una fill in your documents ama your family documents, your travel documents, your hotel booked documents, unahitajika kutoa mpaka ile ndege ambayo inaenda kupanda. Sasa huyu mtu ambaye alikuwa anakuja hapa nchini, huyu business person akatuambia kwamba what if ile flight ikuwe cancelled? Akatueleza, unajua aje mtazamaji wangu, kwa hiyo visa free itakuwa ni vigumu kuweza kuchange kwamba flight yako imekuwa cancelled na wameweza kukurifaa kuelekea kwa flight nyingine. Kitu ambacho utahitajika ili uweze kupata flight nyingine, utalazimika kulipa pesa zingine. So kama ulikuwa umetoa 70,000 kama ticket ukapata hiyo visa free, maybe ulikuwa unakuja nchini Kenya na flight yako ikuwe cancelled, tena utahitajika kulipa 70,000 ndiposa uweze kupata flight nyingine. Mpaka hapo tumeweza kuelewana ama bado nirudie? Kama tumeweza kuelewana ingekuwa ni vizuri uweze kuniambia, lakini kama bado wacha nirudie kwa sababu niko hapa na nielewa mtazamaji wangu. He further argued that the ordinary
electronic travel authorization is not changeable even if the flight is cancelled and is locked into the specific flight itinerary an individual submits. To the change flight number, the traveler will be expected to pay extra. Hapo penye nimeweza kukueleza. Kama ulikuwa umelipa 70,000 kuweza kupata ticket, utahitajika sasa kulipa 70,000 zingine uweze kupata ticket, kwa sababu ile ya kwanza imekuwa cancelled, na hiyo ya baada ya ndege maybe kuweza kupata unaelewa mambo na mandege inapatanga ma cancellation nyingi. Na nielewa. Na nimekueleza kwamba hii visa free kwa watangazaji kama Larry Mudiwa ambaye ameweza kuikataa, itakuwa ni vigumu ukute kwamba anatoka Kenya aelekee Tanzania, kutoka Tanzania tena arudi hapa nchini. Sasa atakuwa amefungiwa. Kwa sababu gani? Atatoka hapa nchini aelekee Tanzania, aongoje for 72 hours ziishe, tena ndipo aweze kuapply hii visa free. Mtazamaji wangu, what is your take? Do you recommend this visa free ama nawe unaipinga? Mimi kivyangu naipinga, kwa sababu kuna wale ambao unakuta kwamba ni wanabiashara. Unahitajika kutoka hapa nchini, maybe waende wa check consignment upande wa Malawi, kutoka Malawi tena warudi hapa nchini. So atahitajika kulipa pesa nyingi. Kwa sababu gani? Atatoka hapa nchini aelekee Malawi. Akifika Malawi aongoje 72 hours ziishe, ndipo aweze kupata visa free nyingine ya kuja Kenya. Na kipindi kile ambapo atakuwa Malawi, atakuwa na spend pesa nyingine more za kuweza maybe kukomboa hoteli penye atakuwa nalala pamoja na mambo mengine. Mpaka hapo tumeweza kuelewana? Kama tumeweza kuelewana, ingekuwa ni vizuri uweze kunipea jawabu lako kwenye kipindi ama kwenye kitengo cha commenting section. Na rejea mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.